kazi ambayo alitufanyia sisi kama wakazi wa Kaunga sub-county na Kakamega county kwa uzima. Ametuundia bridge yetu ambao inatufanya sasa hizi usafiri wetu uko sawa. Hizi wakazi wote wanasafiri kwa vyema wakiwa na pikipiki, magari hata mabaiskeli. Zamani watu walikuwa wanasumbukana sana, tulikuwa tunatumia mashua ambao wengi wao walikuwa wanasumbukana sana kwa sababu kama huko na pesa walikuwa wanalipisha shilingi 50 kuvuka ng'ambo. Lakini sasa tena ilikuwa kitu kwa hatarisha maisha. Watu walikuwa wanakufa maji kama imejaa, wengine wanafika tena wanakatiza safari yao. Lakini kwa sababu gavana alituahidi akatuambia atatutengenezea bridge na akatuundia. Kwa saizi tunampongeza sana, hata elimu ya watoto iko sawa, wakulima wanafuna mazao yao vizuri. I've been to Kakamega before devolution and after devolution, and I can say that devolution is working in Kakamega. Kakamega, under the leadership of His Excellency Oparanya, has developed since the inception of devolution. I've been here to compare what he did in the first term and what he's done in the second term, beginning with infrastructure development, in development of the health sector, empowerment of the youth, support to the farmer, and I can say that there is tremendous improvement between before devolution, his first term, and the second term. Mimi najivunia kwa sababu kaunti yetu ndio kaunti ya kwanza kuonyesha matunda ya ugatuzi Kenya nzima. So mimi ninapatia heko Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, na mimi nimesikia Governor Rasanga akisema kwamba amekuja na akajifunza mengi. Mimi ningeomba yule mtu ama wale watu ambao wangefaa kuwa hapa leo ni watu wawili. Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta na naibu yake William Ruto. Ningependa wangekuwa hapa wajifunze kwa Oparanya vile kazi inapatikana. The Kakamega County Youth Service and the Women Empowerment Program symbolizes our resolve to embrace the youth, women, vulnerable groups in our society so that they may seize available opportunities and lead a better life than before. Nampongeza gavana wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya kwa maana sisi hapa Kakamega wale wenye hawana kazi walikuwa wengi sana. Wamama walikuwa wanalia, wazee wanalia, vijana wanalia hawana kazi. Lakini siku ya leo tumeonelea ya kwamba watu wetu wa Kakamega County zaidi ya 3,500 wamepata kazi. Hii serikali yetu ya kaunti ya Kakamega imetusaidia pakubwa, na naomba sana izidi kuendelea hivyo kwa kuwa itakuwa imesaidia wengi jinsi inavyonisaidia mimi na wengine ambao tulikuwa nao katika hayo mafunzo ambayo tumeyaenda hivi juzi. So the governor Wycliffe Ambetsa Oparanya is really at the top of development in Kakamega County, and there's need for even other counties to come and benchmark in Kakamega just to see exactly what is happening. Where I come from, Mulanga, we are champions of daily, and I also want to thank him because he's picked on daily as a program, and I know the governor is trying to educate his people on the dangers of over-reliance of one source of income. I know so far, I think he has given over 1,200 cows towards the daily development program. And those are programs which the people of Kakamega need to embrace. And as a county of Murang'a, I want to partner with him specifically to diversify the Kakamega economy with the avocado crop. Today, we are donating 10,000 seedlings of avocado to him because he has shown willingness to help his people in the journey towards diversification. Devolution is working, and devolution should be supported by all means. Devolution is working and working very well. Wakenya ambao wanataka kujua jinsi kutekeleza ugatuzi sawasawa lazima waje hapa Kakamega. Waende waone vile
Wycliffe Ombatsa Oparanya anafanya hapa Kakamega. Devolution is about the common man. We can talk about those huge big things, but it's about the common man, and it's about livelihoods. Does the common person have something to put on the table, and do they have something in their pocket to take care of their daily livelihoods? So devolution must be supported. We are undoubtedly the home of devolution. This is where devolution sits. This is NTV. Invest in your future with Soil Merchants Developers, who have incredible offers for prime residential plots in Kisamis along Magadi Road, a few minutes from Kiserian town. Get an 8-acre plot at Kenya shillings 150,000 for cash buyers or 175,000 for installment buyers. Pay 30% deposit and clear the balance in 4 months. The plots are near Olepolos Country Club with ready title deeds. Borehole water and electricity are available. Schools and health facilities are nearby. Welcome to our open day on 15th February 2020. SMS plot to 21595 for inquiries. Do not miss out on this great investment opportunity to invest in your future. That is what this could be. Hii yote ni 5 acres. We are going to build the greenhouse for you, sell the produce, na pia tutagawana faida. 75%, 25%. You mean 75% for me? Sign hapa kwanza. First year yield itakuwa ni 67%. Na kuna taxes. You mean tax? Sign hapa na hapa. Additionally, kuna 2% facilitation fee na warehouse charges. Sign hapa ya mwisho. And this is a sure deal. Completely transparent. Okay. If only all things in life were as transparent as 1 bob ni 5 MB. Enjoy the best data rate in Kenya. No bundle, no expiry, no minimum top-up. Now that's transparent. Switch to Airtel, the smartphone network. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. If it weren't for this tander, would I have been able to meet someone like Luke? He's really hot. I know how to deal with people, Rainier. We first make them sign a confidentiality agreement, both the clients as well as the surrogate mothers. That's why they can't tell anyone anything about Paraiso. They know what will happen to anyone who tries to talk. Welcome home to Amani Ridge, the place of peace. Make the impossible possible. Success just doesn't happen. Invest in Amani Ridge, the place of peace. Call us today on 0790 300 300. Meru County Government brings you the first ever Mount Kenya Mountain Running Championship on 22nd February 2020. Come run for a cause to fight cancer, boost environmental conservation, and promote Meru County as a tourist destination. The proceeds from this run go towards the building of the first ever Cancer Institute in Meru Level 5, which will be used to do research on cancer, create awareness, advise on preventive measures, offer diagnosis and treatment. Register to be part of the event at www.mountkenyarun.co.ke. Challenging the heights. At Safaricom Foundation, we believe that people's dreams have the power to uplift their communities. And this
is why we are committed to investing in programs that focus on health, education, and economic empowerment. Through Ndoto Zetu, last year, we met one such dreamer, Dr. Michael Kazungu, who believed that improving some of the facilities at Blue Nile Hospital would increase the levels of access to healthcare for the residents of Mkoroshoni in Kilifi County. Tulikuwa kama wanakijiji tunapata shida sana. Kwa bahati nzuri tulipo apply basi tulitunukiwa zawadi kubwa sana, mashine ya kupima damu inaitwa full hemogram machine pamoja na kile kitanda. Wengi ambao wanakuja sasa hivi wanapata huduma nzuri kwa bei nafuu. Tuma ombi lako leo online safaricomfoundation.org/ndoto zetu au tafuta msafara wa Safaricom mkoa wako. Ndoto zetu, uwezo wetu. This is NTV. Na tumaye hujambo popote ulipo, karibu katika taarifa zetu. Yapo mengi tu ambayo tumekuandalia siku ya leo, lakini kwanza tupate mpasho. Wachina 4 waliowekwa rumande kwa kumwadhibu Mkenya kilelesho kufurushwa Kenya wakati wowote. Jopo kazi la BBI limeanza rasmi vikao vya awamu ya pili vya kukusanya maoni. Watalii katika meli ya Marco Polo waruhusiwa nchini baada ya kufanyiwa uchunguzi wa homa ya corona. Na mshukiwa wa mauaji ya Monica Kimani Joseph Irungu maarufu Joey hatimaye ameachiliwa kwa dhamana. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim na Nur Abdulaziz. Na karibu mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema. Mwenzetu wa ishara ni Flora Atieno. Tukianza taarifa zetu, Wachina 4 ambao walikamatwa baada ya mmoja wao kuonekana katika video wakimchapa Mkenya katika hoteli moja ya Kichina katika mtaa wa Kileleshwa hapa jijini Nairobi sasa watafurushwa nchini. Waziri wa usalama Fred Matiang'i ametia saini ya agizo la kuwafurusha Kenya. Alhamisi hii raia 4 wa China walifika mbele ya hakimu mkuu Helen Onkwani ambaye aliagiza wasalie rumande kwa muda wa siku 15 huku polisi wakiendelea kuwachunguza kuhusiana na makosa ya uhamiaji na utekelezaji wa dhuluma. 4 hao walikamatwa baada ya video kusambazwa katika mitandao ya kijamii ikionyesha mmoja wao akimchapa Mkenya hotelini Kileleshwa. Upande wa mashtaka umesema kuwa washukiwa hao ambao walikuwa wapishi katika hoteli hiyo ya Kichina hawana kibali cha kufanya kazi nchini na waliingia Kenya kwa kutumia visa ambazo muda wake uliisha kitambo. The police complete their investigations within a period of 15 days. As the 21 days sought are rather too many in the circumstances, that the police to present a holding charge as against the respondents to allow the respondents apply for bond bail as per the Constitution to secure their freedom as the case proceeds. So you will have a mention on 4th of March. Kwa sasa washukiwa hao wamesalia rumande katika kituo cha polisi cha Kilimani wakisubiri hatma ya kesi inayowakabili huku agizo la kuwafurusha likiwa limetolewa. Vincent Odur, NTV.
Tukielekea Mombasa, meli yenye watalii zaidi ya 600 na wafanyakazi 300 imetia nanga katika bandari ya Mombasa. Watalii hao walifanyiwa uchunguzi wa virusi vya homa ya korona na kuhakikishiwa usalama wao. Hata hivyo, kufika kwa watalii hao kunaashiria mema katika sekta ya utalii. Kevin Mutai na taarifa hiyo. Meli ya Marco Polo ilitia nanga bandarini Mombasa saa 12 asubuhi kutoka Zanzibar ikiwa imebeba zaidi ya watalii 600, na waliposhuka moja baada ya mwingine walifanyiwa uchunguzi ili kuondoa hofu ya homa ya korona ambayo imewaua zaidi ya watu 1000, wengi wao wakiwa China. Where we suspect that there is an incident, we have got facilities to quarantine you, and thereafter we've got experts even at the port who are able to diagnose and treat and eventually either transfer you to medical facilities in Mombasa or out of Mombasa. The chances of this particular vessel having anything are almost zero because it's been traveling around Africa and with very limited connection to people, especially coming from China. Marco Polo ni meli ya kwanza kufika Kenya mwaka huu, wakati ambao serikali kupitia Wizara ya Utalii inapanga kuzindua kituo cha kupokea watalii. Ujenzi wa kituo hicho uko karibu kukamilika, huku usimamizi wa bandari ukisema kwamba utasaidia kuboresha shughuli za sekta hiyo. I mean, that's fantastic. The little celebration down there really was good, wasn't it? I've come to see some nice architecture, hopefully, quite like, sort of architecture around the world. We want to see the lots of animals. Meli inatarajiwa kung'oa nanga kesho kuelekea Ushelisheli. Maafisa wa afya wamesisitiza kwamba wametekeleza uchunguzi wa kutosha kutokana na hofu ya ugonjwa wa corona. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na wanachama wa chama cha matabibu wamejitokeza kupinga madai kuwa walioajiriwa katika hospitali ya Nairobi Women's hawajahitimu. Haya yanajiri baada ya madai ya utepetevu wa madaktari pamoja na udanganyifu kupitia bili zinazotozwa katika hospitali hiyo. Kulingana nao, hakuna malalamishi yoyote yaliyowasilishwa kwao. Wiki chache baada ya madai ya ulaghai kuhusiana na hospitali hii, maafisa wa chama cha matabibu wamejitokeza na kupinga baadhi ya madai na kusisitiza kuwa matabibu wao wote wamehitimu. We are not here to defend Nairobi Women's Hospital. The employees in the name of clinical officers here, numbering to around 90, they are qualified clinical officers and specialize in different areas. And we have mentioned including pediatrics, anesthesia, ophthalmology, ENT, among others. Wagonjwa katika hospitali tofauti wamekuwa wakilalamikia bili kubwa, hasa wanapofanyiwa uchunguzi wa maabara na kuongezewa muda wa kulazwa. You will get laboratories who are service providers on their own. You get the hospitals, you get the pharmacies. So those are 3 already. So all these are looking at this premium to do their business, probably at times not in a very clean way. It's very, very subjective. I can see you for a headache, prescribe even up to MRI, and I can see somebody else for a headache and just give them paracetamol, according to the evaluation that I'll do. So there is no prescription as to this number of symptoms, this is what you do. It's upon the evaluation of whoever is seeing you to be able to evaluate. Na kuhusu gharama ya dawa, the first company to make a drug, they have a patent, and it makes the drug very expensive. Then after a certain period of time, others are allowed and they make generics. It's the same drugs, but it's generic, and they become cheaper because patients will tell you nataka ile dawa original. Kulingana na afisa mkuu mtendaji Daniel Yumbia, mgonjwa anafaa kuarifiwa kila kitu kuhusu matibabu yake. The practitioner has a right to be explained the process of treatment, the length of the treatment, and the expected costs of the treatment. Na mgonjwa yuko huru kukataa matibabu akihofia maisha yake. We have had cases of patients being told that you require blood transfusion and they have refused. This is their right. So they have refused. The practitioner cannot do anything.
Kufuatia madai dhidi ya hospitali ya Nairobi Women's, hospitali nyingine pia zinachunguzwa kwa madai kama hayo. Fatma Bugu, NTV. Jopo kazi la BBI leo limeanza rasmi awamu ya pili ya vikao vya kukusanya maoni zaidi ya Wakenya kabla ya utekelezwaji wa ripoti yake. Viongozi wa tume ya mshikamano wa kitaifa NCIC na kundi la sekta tofauti dhidi ya ufisadi wamekuwa mbele ya jopo hilo na wote wamependekeza kuimarishwa kwa vita dhidi ya ufisadi. Nao viongozi wanawake wamependekeza kuongezwa kwa nafasi za wanawake uongozini kwa ajili ya kutimiza matakwa ya kikatiba ya uwakilishi wa thuluthi mbili za jinsia moja. Basically, we are concerned about the lawlessness. Miezi kadhaa baada ya kuzinduliwa kwa ripoti ya BBI na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga, jopo kazi la BBI leo limeandaa kikao cha kwanza cha awamu ya pili ya ukusanyaji wa maoni. Makundi ya kwanza mbele ya jopo kazi ni ya viongozi wanawake kutoka sekta tofauti nchini, tume ya mshikamano wa kitaifa NCIC pamoja na kamati ya sekta tofauti ya kupiga vita ufisadi. NCIC imepinga pendekezo la kuwa chini ya ofisi ya rais kwani haitakuwa huru. We are responding to what the public have very often told us, that we need to be strengthened and have the teeth. Tume pia inataka ipewe mamlaka ya kuendesha mashtaka. Were the NCIC to be the one to prosecute, we would have many that could have been convicted. Because our role ends at the investigations. Nalo kundi la sekta tofauti linapinga pendekezo la makamishna wa IBC wateuliwe kutoka kwa wanaopendekezwa na vyama vya kisiasa. Hata hivyo, wamependekeza serikali kuipanuliwe kwa kujumuisha ofisi ya waziri mkuu. Pia wanataka michezo ya kamari na bahati nasibu ipigwe marufuku kote nchini ili kuokoa vijana. We should actually not even tickle around licensing a few companies here. We are saying we should ban all kind of gambling. It adds no value other than putting a lot of money in it because it's just a game of cheating. Nao viongozi wanawake wametaka wanawake wajumuishwe katika ngazi zote za uongozi. Our concern is equity, equality, fairness and inclusiveness. Vikao vya jopo kazi vitaendelea. Silas Apollo, NTV. Na tukisonga mbele, kinara wa ODM Raila Odinga amesisitiza kujitolea kwake kuunga mkono vita dhidi ya ufisadi nchini. Kadhalika amerejelea kauli yake kuwa wanasiasa wanaotoa michango mikubwa katika harambee wanafaa kueleza walikotoa fedha hizo. Raila amesema hayo katika kaunti ya Siaya wakati wa maadhimisho ya miaka 100 ya shule ya upili ya Maranda katika viwanja vya chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Jaramogi Oginga Odinga. This country does not need to play in the league of poor countries. Kenya deserves to play in the Super League. Not the Super League of corruption, but the Super League of development. At the moment, Kenya is playing the Super League of corruption. Playing with some of the most corrupt nations. Na wale wezi wanakwenda wanapora mali alafu wanakuja wanajivunia naye amebeba kila Jumapili anatafuta kanisa. Wanaandika yeye atoe njoo tunatafuta wewe. Hata waongeze hiyo pesa umetoa wapi? Haya yote nataka kumaliza sawa. Wakazi wa wadi ya Kahawa Wendani, kaunti ya Kiambu wanaomboleza kifo cha mwakilishi wao Cyrus Omondi anayefahamika na wengi kama Gearbox aliyefariki nchini India alikokuwa ameenda kikazi. Kulingana na wakazi, Omondi alikuwa kiongozi mwenye utu na aliyosaidia wengi. Ametajwa na wengi kama kiongozi chipukizi aliyethamini maendeleo ya wadi yake na maisha ya wenyeji. Gavana wa Kiambu James Nyoro ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao kwa familia na wakazi wa Kahawa Wendani. Kijana alikuwa anafanya kazi mzuri katika hii community. Death has robbed us a leader right at the beginning of his political career that was assured with promise. We are not prepared for this. We were not prepared for this, but with heavy hearts we are going to bear it step by step. Tumetuma watu wa kufanya upelelezi na kupasuliwa kwa mwili ili tujue ni nini imefanyika.
Joseph Irungu maarufu Jioni, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Monica Kimani, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 taslim. Mahakama imeamua kumwachilia kwa dhamana baada ya upande wa mashtaka kushindwa kumshawishi jaji kutoa uamuzi wa kuwaruhusu polisi kuendelea kumzuilia. Joey alikamatwa kwa madai ya kuhusika na mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani. Joey alikuwa anatuhumiwa pamoja na mwanahabari Jackie Maribe ambaye aliachiliwa. Hapo awali ombi lake la kutaka kuachiliwa kwa dhamana lilikataliwa na jaji kutokana na hofu kwamba angetoroka au angekosa kurejea kotini atakapohitajika. Na mahakama huko Mombasa imeipa serikali ya kaunti ya Mombasa siku 10 pekee kumlipa wakili anayedai takriban shilingi milioni 400. Wakati huu Jaji Saile Munyao ametupilia mbali kesi kuhusu ndugu wawili ambao kwa miaka 5 wamekuwa wakizozania mali. Kevin Mutai na mengi. Waziri wa fedha wa kaunti ya Mombasa Mariam Mbaruk akiwa ameandamana na maafisa wenzake walifika mahakamani kujieleza kuhusu kesi iliyowasilishwa na wakili Robinson Malombo. Katika uamuzi wake, Jaji Eric Ogola ameitaka Wizara ya Fedha kumlipa wakili huyo shilingi milioni 21 chini ya muda wa siku 10, la sivyo wakamatwe na kufungwa jela. Serikali ya kaunti aidha inasisitiza kwamba haiwezi kumlipa wakili huyo, ikidai kwamba alihudumia manispaa na wala sio serikali gatuzi. Wakati huo huo, kesi ambayo imekuwa mahakamani kwa muda wa miaka 5 leo imefikia tamati baada ya mahakama kuitupilia mbali. Kesi hiyo ilikuwa ya jamaa aliyedai kwamba dadake alichukua mali ya familia. Katika uamuzi wake, Jaji Sila Munyao amemtaka Jan Mohamed ambaye ni nduguye Zahara Pote kuondoka kwenye nyumba aliyodai kumiliki, akisema hakuwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba yeye ndiye mmiliki halali wa nyumba hiyo. Fighting after 5 years, at last I will retire in peace back home. We are fighting an appeal immediately and we will pursue it to the very best of our ability. Hata hivyo, mahakama imempa Jan Mohamed miezi 3 kuondoka katika nyumba 2 alizodai kumiliki. In default of so doing, eviction to issue against him. Costs of the suit is awarded to the defendant. Zahara kwa upande wake anasema alinunua nyumba hizo alipokuwa akifanya kazi Uingereza kama mwanajeshi, huku akimshtumu nduguye kwa kumhangaisha na kutaka kumpokonya jasho lake. Mahakama hata hivyo imemtaka Mohamed awasilishe hatimiliki halali endapo yeye kweli ndiye mmiliki wa nyumba hizo. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kwingineko, waziri wa michezo aliyepigwa kalamu Rashid Echesa amejipata babaya hii leo alipokamatwa na makachero wa DCI akihusishwa na kuwalaghai raia wa kigeni takriban shilingi bilioni 40 alipokuwa waziri. Waziri huyo wa zamani alifikishwa katika makao makuu ya DCI kuhojiwa. Barua zilizowasilishwa kama ushahidi zaonyesha Echesa aliwapa kandarasi ya ghushi ya kuuza silaha walalamishi ikiwa na jina la afisi ya naibu rais. Tuungane na Mel Miendo kwa mengi kutoka makao makuu ya DCI. Mel, kama unatupata, kulikoni? Asante sana Harith. Hivi sasa tumeona waziri huyo wa zamani Rashid Echesa akiwa pamoja na maafisa wa DCI, na kwa sasa atalala korokoroni hadi kesho, labda wakati atapelekwa kule kotini kuhusu kesi hii. Kwa hivyo miongoni mwa walalamishi wenye tumeongea nao kuhusu kesi dhidi yake ni raia wa Poland na pia raia wa Marekani, na wao wamesema kuwa walikuwa wameshamlipa Rashid Echesa ambaye ni waziri wa zamani, walikuwa washalipa milioni 11.5 kwa walikuwa washalipa hiyo pesa kuhusu mambo ambayo Rashid Echesa alisema ataweza kuwapatia kuhusu hiyo tenda. Walikuwa wamesema kuwa walikuwa na yeye pale mwanzo kabla waletwe hapa afisa ya DCI. Kwa hivyo kwa sasa tunajua Rashid Echesa pamoja na 4 wengine watalala korokoroni hadi kesho. Kwa hivyo tutapata kujua mambo mengi kuhusu hayo pale kotini kesho. Lakini jua kuwa ni jumla ya shilingi dola milioni 40 kwanza, kwa sababu wale walikuwa wanasema walikuwa wamlipe Rashid Echesa pamoja na wengine dola bilioni
40, lakini walikuwa washalipa milioni 11.5. Kwa hivyo tumepata kuweza kuongea na wale, lakini hawako wanataka kuonekana kwa kamera, hawako wanataka kuonekana kwa sababu wanasema wale ni watu wa Marekani. Kwa hivyo walikuwa wanasema wanaweza tu ongea na wanahabari kwa moja labda, lakini hatungeweza kuwahoji hapa mbele ya kamera, lakini wanasema kuwa bado watakuwa hapa na tunadai kwamba labda watakuwa pale kesho kotini kuhusu hii kesi. Na unajua kwa waziri huyu wa zamani amekuwa na kesi 1-2, kwa hivyo tunajua labda tukiwa kesho kotini tutaweza kusikia mengi kuhusu hayo. Kwa hivyo labda kwa sasa hayo ndio tunayo, labda turudi kwenu kule studioni. Naam, asante sana Mel Miendo. Bila shaka ni kama kiasi gani vile wamesema? Amesema 383. Vipi? 100 dola, amesema dola. Kwa ni takriban shilingi milioni 40 pesa za Kenya. Ndio kesi ambayo anakabiliwa nayo. Bila shaka tutakuwa tunakujuza mengi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea na kukamatwa kwake aliyekuwa waziri wa zamani wa michezo Rashid Chesa kupitia kwa wanahabari wetu Mel Miendo. Mbali na hayo ni kwamba naibu rais William Ruto amesema kuwa mijadala inayoendelea ya BBI inapasa kuzingatia kauli za kila mtu, lakini yote atakuletea baadaye kidogo. Sasa hivi tunakwenda hapo mzikoni. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores, stops shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Coreless, only from Maybelline, New York. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Feel good, Coca-Cola and food Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. If it weren't for this tender, would I have been able to meet someone like Luke? He's really hot. I know how to deal with people, Rainier. We first make them sign a confidentiality agreement, both the clients as well as the surrogate mothers. That's why they can't tell anyone anything about Paraiso. They know what will happen to anyone who tries to talk. Welcome home to Amani Ridge, the place of peace. Make the impossible possible. Success just doesn't happen. Invest in Amani Ridge, the place of peace. Call us today on 0790 300 300. Karibu tena mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Idara ya mahakama imependekeza mswada wa dhamana utakaotoa mwelekeo kwa majaji wanaposhughulikia kesi za ufisadi, ugaidi, ujambazi pamoja na mauaji. Hii ni baada ya majaji kulaumiwa kwa kuachilia washukiwa kwa dhamana kisha kupelekea kesi kusahaulika, kwani washukiwa hupata fursa ya kuharibu shahidi. You cannot blame the whole judiciary. It is of course certain individuals, and you know that there have been some ridiculous and I call them anomalies, some ridiculous orders that have been given. And I think this guideline will now make sure that nobody goes out and say you pay things in installment when they are not in the... We are following the Constitution, and the Constitution has not given absolute. It has limitations even in issuing bail and bond. What we are saying is that, in order to curb excesses in terms of the applying discretion of the judicial officers, that now the Chief Justice has recognized that there is need to have guidelines, and it is very timely that now we have guidelines, and I think moving forward you will see a difference in terms of how bail and bond
are issued. Naam, ndio kama hivyo. Tunakwenda mapumzikoni, lakini kabla hapo tunaye mtema madini tayari amefika studio. FKF, kipi kinaendelea Makoe? Ndio mchakato mzima umeanza kwamba liwalo na liwe. Uchaguzi lazima ufanyike ndani ya huu wakati tunaongea tukiwa hewani na tarehe 30 Machi. Kwa vyovyote. Na leo wale wagombea ambao wanataka viti katika kaunti wamepeleka stakabadhi. Tusubiri tuone. Hii endelea. Kenya. Itakuwa starehe. Ndio nakuja muda soko mrefu, kwa hiyo wewe tulia ulipo. Get an 8-acre plot at Kenya shillings 150,000 for cash buyers or 175,000 for installment buyers. Welcome to our open day on 15th February 2020. SMS plot to 21595. Mama, how can I be a champion runner? Well, you've got to be like a geisha ball. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. The Waste Electrical and Electronic Equipment Center is an ISO-certified company leading in safe disposal of e-waste in Africa. E-waste defines all electronics that are obsolete or are overtaken by technology, e.g. phones, solar equipment, TVs, cables, microwaves, batteries, etc. They contain carcinogenic elements such as lead and phosphor powder that enter the food chain through reckless disposal of electronic equipment. Take initiative to dispose safely. Reach us on email or the numbers on your screen. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Wakati ya kutema madini viwanjani sasa wananiita Yoshua Makori. Shughuli ya uwasilishaji wa stakabadhi za wagombea wa uchaguzi wa shirikisho la FKF katika kaunti ilianza hii leo katika jumba la kandanda mtaani Kasarani. Wagombea wa kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale, Taita Taveta, Wajir na Garissa waliwasilisha stakabadhi zao hii leo. Miongoni mwa wale waliwasilisha ni Lilian Kazungu kutoka kaunti ya Mombasa. Shughuli ya uwasilishaji stakabadhi itaisha Jumanne juma lijalo. Uchaguzi wa kaunti utafanyika Jumamosi ya tarehe 14 mwezi ujao, huku ule wa urais ukifanyika Ijumaa ya Machi tarehe 27. Shirikisho la raga duniani limeahirisha mkondo wa Hong Kong na Singapore katika ligi ya dunia kwa sababu ya tishio la virusi vya homa ya corona. Hatua hiyo imeafikiwa baada ya mashauriano ya wadau tofauti pamoja na wadhamini. Sasa raundi ya Singapore itakuwa Oktoba kati ya tarehe 10 na 11, huku raundi ya Hong Kong ikipangiwa kufanyika mwezi huo huo kati ya tarehe 16 na 18 mwaka huu. Mashabiki ambao tayari walikuwa washanunua tiketi na hawana subira hadi Oktoba watarudishiwa hela zao. Aidha, ratiba ya msimu ujao ya raundi ya Singapore na Hong Kong itakuwa Aprili kama kawaida. Kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini NOC imetia saini mkataba wa ushirikiano na mji wa Kurume nchini Japan ili timu ya taifa ikite kambi mjini humo wakati wa michezo ya Olimpiki. Kwa mujibu wa mkataba, timu ya Kenya itaishi Kurume kwa siku 21 ikiwa ni imegharamiwa malazi, chakula na usafiri. Kamati ya NOC inatarajiwa kuwapeleka takriban wanaspoti 200 katika makala ya mwaka huu. Tayari timu ya raga ya wachezaji 7 kila upande, Shujaa na ile ya kinadada pamoja na Malkia Strikers zimefuzu kwa Olimpiki. Timu ya Kenya itatua Kurume mnamo Mei, miezi mitatu kabla ya Olimpiki kung'oa nanga. Licha ya tishio la kusambaa kwa virusi vya homa ya corona huko bara Asia, michezo ya Olimpiki ya Tokyo, Japan haitaahirishwa. Michezo ya Olimpiki ya majira ya joto imepangwa kufanyika jijini Tokyo kati ya Ijumaa ya Julai tarehe 24 na Jumapili ya Agosti tarehe 9. Then of course we have unexpected
issues to deal with, and for example the coronavirus outbreak is one event, and we're looking forward to hearing today from the Japanese government, the TMG, and your own organisation on the work that you're doing in collaboration with the World Health Organization, and to ensure that all of the athletes and all of the people who come to Japan for the Games are not going to be affected, and that all of the necessary precautions are being taken. Nahodha wa timu ya taifa ndondi na bondia wa uzani wa fedha Nico Kotha na imani atawahi tiketi ya kurejea katika michezo ya Olimpiki ya Tokyo, Japani. Tusikie alisemaje. Tulianza na hiyo kuload hiyo. Watu reload mpaka katamani sparring, na ndio imefika sasa, ndio na kitu watu wanafanya. Ni hiyo tu. Kwa hiyo unasema timu iko tayari kabisa 100%? Timu iko sawa, nikiwa mmoja wao pia mimi ndani. Ni mori tumeanza kula tu, tunangoja hiyo qualifier. Tuende tufanye mambo yetu. Na this time naona matarajio ikuwe juu, naenda qualify watu wengi. Maana au mponent wangu wako huko, this time wanaona bahati. Ile nyingine walinikatalia, lakini walikataa tu, lakini this time ndio mimi bado ule Nick. Safari hii mazoezi yako kiujumla kibinafsi wewe sasa yakoje? Nishajigeje na hizo kama hiyo tukienda morning run Denderu. Nimejipima ni mwana yangu iko fiti. Nick, tangu anze ndondi nini kikubwa na kusudia safari hii, na ni mwaka wa Olimpiki? Olimpiki na ndio World Cup yetu. Na hiyo kila mtu atakwenda. Na si ati kuenda tu. Kila mtu atakwenda na achukue medal. Sasa kitu ya first tunataka ni kwanza tukapambane na hii qualifier, na hii kwa kimimi na yenyewe tutapita. Alafu hesabu ya Olympic tutaanza tutarudia chini kwa drawing board, tupigie hesabu sasa ya medal. Unaona mashindano yepi na yepi ambayo umeshiriki? Mimi nimeshiriki Olympic, nimeshiriki Commonwealth, nimeshiriki All Africa, nimeshiriki World Champion, nimeshiriki hizo games zote za majeshi, na Olympic nayo wagatamu. Olympic nayo ndio mama yao. Ulienda Olympic ya lini? Olympic nilienda 2008 Beijing kule Uchina. Ndo ulifanyaje? Olympic nilishindwa round of 16 kwa hii same weight, hii featherweight. Na siku na uzoefu mob. Japan nilikuwa junior, lakini sasa hiyo yenyewe ndio nikiwa na uzoefu mob na najua mambo itafanyika. Kesho itakuwa ni mikiki kuiteka anga moja kwa moja kutoka Nanyuki, mahali ambapo timu hiyo imekita kambi ya mazoezi timu ya ndondi. Niite mwanaspoti niridhike ndani ya mtima kwa sasa. Salim na Nuru. Naam, shukran sana Yoshua Makuri. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, naibu rais William Ruto amesema kuwa mijadala inayoendelea BBI inapaswa kuzingatia maoni ya kila Mkenya ili kuepuka migawanyiko nchini. Akizungumza katika ibada ya mazishi ya Robert Benson Mwaura huko Kagunduini, Kandara, kaunti ya Murang'a, naibu rais amesisitiza kuwa kufaulu kwa BBI kutahitaji ushirikiano wa viongozi wote na lengo liwe kuboresha maisha ya Wakenya. Baadhi ya viongozi walioandamana naye wametumia jukwaa hilo kushambulia kambi inayounga mkono maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga, wakisema BBI inatumia kuwatafutia nafasi za uongozi wanasiasa wa upinzani. Sarakasi yote kuzunguka kutumia pesa ni ya nini? Na hii kitu tushakubali. Anyway, wacha wale wanakula wakule wanone. Lakini sisi vile tulitoka pale Bomas, hapo ndio sisi tuko. Hawa watu wote hapa wa Kandara na Murang'a hawataki kunena kwa sababu wameona kama nyinyi mmepoteza laini, wewe na His Excellency. Sisi tuko pale tu, mlituacha. Your Excellency, mkipiga kona tunapiga na nyinyi. Itakuwa ni mjadala ambayo inachukua maoni ya vijana, ya wakulima, ya wafanyabiashara, na ile product ama matokeo lazima iwe ni matokeo ya kusukuma Kenya mbele, sio kurudisha Kenya nyuma. Kando na swala la BBI, biashara imenoga katikati mwa jiji la Nairobi, huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya wapendao maarufu kama Valentino hapo kesho. Vijana wa kizazi kipya ndio wanaonekana kuchangamkia siku hiyo ambayo bado historia yake ni kitendawili. Na hiyo Masampao ana taarifa hiyo.
Chini ya saa 24 kabla ya ulimwengu kuadhimisha siku ya wapendanao, na tayari jiji la Nairobi limefunikwa kwa rangi nyekundu kila kona, kuanzia maua ya waridi, virushi vya zawadi, kadi za Valentino na hata nguo hasa za wanawake. Biashara imenoga huku wanunuzi wengi wa bidhaa hizi wakiwa ni vijana. Napendana, kesho tutamit bado na kwenye tulikuwa tumekosana as well as kesho tutamit. I will be going out with my friends. Hata hivyo, kuna wale hawaoni lolote la kusherehekewa. I feel that women, use this day to take advantage of caring men. Kuna njia nyingi ya kusherekea siku ya wapendanao. Watu wengine huchukua fursa hii kuwatembelea wagonjwa katika mahospitali na wengine kuwa wahisani kwa wasiojiweza katika jamii. Hata hivyo, kwa watu wengine, mapenzi sio kamili iwapo hamna maua, na sio tu maua nyingine bali maua ya mekundu ya waridi. Na kama ulidhani maua yanapewa wachumba au wapenzi, basi umenoa. Haya yote yakiendelea, wanaofaidika zaidi ni wafanyabiashara. Kesho ni siku ya siku. Asiye na mwana hana budi kuelekea jiwe. Nayoma Sampao, NTV. Hari, unajua historia ya Valentino? Mimi naona watu wamechanganyikiwa tu kwa sababu kuna tamaduni nyingine hazieleweki. Unaona? Ni kama kusema, unajua unaweza puliza iwake ama upulize izime. Barafu ukisema imechoma ni sawa, ukisema ni baridi ni sawa. Sasa tuyakamilishie hapo kwa siku ya leo. Mimi naitwa Harith sana. Nami naitwa Nuru Abdulaziz. Alamsiki, mwenzetu wa ishara ni Flora Atieno. This is NTV. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Building tips for high-rise buildings should be bought from reliable sources. Strength of the cement must be a minimum of 42.5. Sufficient curing time with constant pouring of water. Must be kept certified. Exactly 50 kilograms guaranteed in each bag. Adding strength to Kenya's landmarks. Power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. Who wants to answer? Mary? Mary has a toothache. Oh, I see. And who knows why? Because the tooth is too big. No, it might be a hole in her tooth called a cavity. That's why I brush twice a day using Colgate. Imagine this is your tooth and these are food acids that cause cavities. Colgate with calcium and fluoride helps prevent cavities For maximum cavity protection. And now available in a 12-gram sachet for fresh breath. Only 15 shillings. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Unawezaje anza kutoa madoo hivi kwanza mbele ya msumpa mwana? Usiwahi rudia kitu kaa hiyo, tafadhali. Nimeletewa. Inaweza kuwa ni Brayo alikujenga.